Selamat pagi semuanya. Saya sangat senang bisa berada di sini hari ini untuk mempresentasikan topik yang menarik. Pada slide ini, kita akan membahas pengaruh pupuk kandang sapi dan NPK terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kopi Arabica. Judul utama kita adalah pengaruh pupuk kandang sapi dan NPK pada kopi Arabica. Selanjutnya, kita akan menyoroti pentingnya pemupukan untuk mencapai hasil yang optimal. Dalam presentasi ini, kita akan melihat bagaimana kedua jenis pupuk tersebut mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman kopi Arabica. Mari kita mulai dan jelajahi bersama. Pada slide ini, kita melihat bahwa penggunaan pupuk kandang sapi memiliki manfaat besar untuk tanah kita. Pupuk ini membantu memperbaiki struktur tanah, sehingga tanah menjadi lebih baik dalam menahan air dan udara. Hal ini penting karena erasi tanah yang baik memungkinkan akar tanaman bernapas dengan optimal. Selain itu, pupuk ini juga meningkatkan daya tahan tanah terhadap kekeringan, dan aktivitas mikroba yang ada di dalamnya akan meningkat. Yang semuanya mendukung pertumbuhan akar yang kuat dan kesehatan tanaman secara keseluruhan. Kita juga harus memperhatikan bahwa pupuk kandang sapi berasal dari campuran kotoran sapi dan bahan organik yang sudah terurai. Ini membuatnya kaya akan unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, yang semuanya sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Selain itu, kandungan bahan organik dalam pupuk ini membantu memperbaiki kesuburan tanah secara alami. Latar belakang penggunaan pupuk kandang sapi ini sangat relevan dalam konteks kita, karena selain memberi nutrisi, ia juga berkontribusi pada keberlanjutan pertanian yang ramah lingkungan. Jadi, secara keseluruhan, pupuk ini mendukung ekosistem tanah dan tanaman agar bisa tumbuh optimal dan sehat. Pada slide ini, kita melihat bahwa salah satu manfaat utama dari pupuk kandang sapi adalah kemampuannya menjadi sumber nutrisi alami yang berkelanjutan bagi tanaman kita. Artinya, pupuk ini tidak hanya memberikan nutrisi secara instan, tetapi juga membantu menjaga keberlanjutan kesuburan tanah dalam jangka panjang. Selanjutnya, kita juga perlu memahami bahwa pupuk kandang sapi dapat meningkatkan kualitas tanah secara menyeluruh. Ini meliputi aspek fisik, kimia, dan biologis tanah. Jadi, tidak hanya memperbaiki struktur tanah agar lebih baik untuk akar tanaman, tetapi juga meningkatkan kandungan bahan organik dan kehidupan mikroorganisme yang sangat penting untuk kesehatan tanah. Yang tak kalah penting, pupuk ini melepaskan nutrisi secara bertahap. Ini berarti tanaman kita mendapatkan pasokan nutrisi yang konsisten dan stabil selama waktu tertentu, sehingga pertumbuhan tanaman bisa berlangsung optimal dalam jangka panjang. Jadi, manfaatnya tidak cuma untuk saat ini saja, tetapi juga untuk keberlanjutan produksi kita ke depan. Secara keseluruhan, penggunaan pupuk kandang sapi sangat cocok untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan, sehat, dan produktif. Pupuk kandang sapi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas tanah kita. Dengan memberikan nutrisi alami, pupuk ini bisa memperbaiki struktur tanah sehingga menjadi lebih baik untuk akar tanaman. Selain itu, pupuk kandang juga mendukung keberadaan mikroba yang membantu proses pertumbuhan tanaman secara alami. Ini semua akan mengoptimalkan pertumbuhan akar dan kesehatan tanaman secara keseluruhan. Kembali ke tanaman kopi, mereka membutuhkan nutrisi yang cukup agar bisa tumbuh dengan optimal. Nutrisi ini sangat penting untuk mendukung berbagai fase pertumbuhan, mulai dari pertumbuhan vegetatif, pembentukan akar, pembengkakan, hingga pembentukan biji. Ketika nutrisi terpenuhi dengan baik, kualitas dan kuantitas hasil panen pun akan meningkat. Jadi, pemupukan yang tepat, termasuk penggunaan pupuk kandang sapi, sangatlah vital dalam menjaga keberhasilan tanaman kopi kita. Dengan memahami dan menerapkan ini, kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dan berkelanjutan.
Pupakan PK, and I sangat penting karana mampu meniadiakan unsur hara sakara sepet, dan muta disarap ole tanaman. Jadi, tanaman bisa mendapatkan nutrisi yang mereka butuhkan dengan lebih efisien. Halan I sangat penting untuk menjaga metabolisme tanaman, sehingga mereka bisa tumbuh optimal. Selain itu, unsur hara dari pupakan PK juga membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres, seperti kekeringan atau serangan hama. Sekarang, mari kita bahas satu persatu unsur utama dalam pupakan PK ini. Pertama, ada kalium atau kalium sangat berperan dalam menjukung pembentukan akar dan bunga. Tanpa kalium yang cukup, pertumbuhan akar dan pembangunan bisa terganggu, yang tentunya mempengaruhi hasil panen kita. Selanjutnya, fosfor atau P-fosfor berfungsi merangsang pertumbuhan daun. Daun yang sehat dan banyak akan membantu proses fotosintesis, sehingga tanaman mendapatkan lebih banyak energi untuk tumbuh dan berkembang. Terakhir, nitrogen atau nitrogen sangat penting untuk pertumbuhan vegetatif, terutama dalam pembentukan daun dan batang yang sehat. Dengan pemenuhan unsur nitrogen yang cukup, tanaman akan lebih hijau dan tumbuh dengan baik. Jadi, secara keseluruhan, pupakan PK ini sangat vital karena memenuhi tiga unsur utama yang saling mendukung pertumbuhan tanaman secara menyeluruh. Dengan memberikan ketiganya secara seimbang, kita bisa memastikan tanaman kita tumbuh optimal dan siap menghadapi berbagai tantangan. Kombinasi pupuk kandang sapi dan PK ini benar-benar menunjukkan efek sinergis yang luar biasa untuk pertumbuhan kopi kita. Jadi, ketika kita menggabungkan kedua jenis pupuk ini, hasilnya tidak hanya sekadar berdambah, tetapi pertumbuhan dan produktivitas kopi kita pun meningkat secara signifikan. Pertama, kita lihat bahwa kombinasi ini meningkatkan pertumbuhan vegetatif, yang berarti cabang, daun, dan batang kopi menjadi lebih sehat dan kuat. Ini tentu sangat penting karena tanaman yang sehat akan menghasilkan buah yang lebih baik pula. Selain itu, pupuk kimia seperti NPK ini menyediakan nutrisi secara instan, memberikan dorongan cepat ke tanaman kita. Jadi, saat tanaman membutuhkan nutrisi dengan segera, pupuk ini sangat membantu. Di sisi lain, pupuk organik seperti pupuk kandang menciptakan tanah yang lebih subur dan sehat. Tanah yang subur akan mendukung pertumbuhan jangka panjang, memperbaiki struktur tanah, dan meningkatkan kemampuan tanah menyimpan air serta nutrisi. Keseluruhan, sinergi antara pupuk organik dan anorganik ini memungkinkan kita mendapatkan hasil terbaik. Kita tidak hanya fokus pada pertumbuhan cepat, tetapi juga memastikan tanah tetap sehat untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi, kombinasi ini benar-benar menjadi kunci untuk mengcapai pertumbuhan kopi yang optimal dan produktif. Pemupukan yang tepat sangat penting untuk memastikan tanaman kopi tetap sehat dan menghasilkan panen yang optimal. Ini termasuk kombinasi antara bahan organik dan anorganik, yang bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Pertumbuhan kopi Arabica sendiri cenderung lebih lambat, jadi dia membutuhkan lingkungan yang sejuk, tanah yang subur, serta drainase yang baik agar bisa berkembang dengan baik. Selain itu, tanaman ini juga lebih sensitif terhadap serangan hama dan penyakit, serta kekurangan nutrisi, sehingga perawatan yang tepat sangat diperlukan. Kopi Arabica, yang dikenal sebagai kopi Arabica, biasanya dibudidayakan di dataran tinggi, mulai dari 1 hingga 2 meter di atas permukaan laut. Itulah mengapa tanaman ini cocok di daerah dengan suhu sejuk. Biji kopi Arabica memiliki karakteristik yang khas, seperti biji yang halus, rasa yang lembut, aroma yang khas, dan kandungan kafein yang relatif rendah dibandingkan jenis kopi lainnya. Jadi, memahami kebutuhan dan karakteristik ini sangat penting untuk mendapatkan hasil panen yang berkualitas tinggi. Pada slide ini, kita akan membahas bagaimana pemberian pupuk kandang sapi dapat berpengaruh positif terhadap tinggi tanaman kopi. Ketika kita menambahkan pupuk kandang sapi,
microorganismi tana akan meningkat, dan and I mempersepet proses mineralisasi hara, sehingga unsur hara menjadi lebih mudah diserap oleh tanaman. Aktivitas mikroba and I sangat penting karena mereka membantu menyediakan N, P, dan K, yang menjukung pertumbuhan vegetatif dan perakaran tanaman kopi kita. Selain itu, peningkatan mikroorganismi juga membantu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan daya tahan air, dan erasi tanah secara keseluruhan. Jadi, secara keseluruhan, pemberian pupuk kandang sapi tidak hanya meningkatkan ketersediaan hara, tetapi juga memperkuat kondisi tanah agar tanaman kopi tumbuh lebih optimal dan tinggi. Ketersediaan hara yang sambang sangat penting dalam proses pertumbuhan tanaman kopi kita. Ketika hara tersedia dengan baik, ini akan mengoptimalkan proses fotosintesis, sehingga tanaman bisa menghasilkan energi yang cukup untuk pertumbuhan. Selain itu, keseimbangan hara juga membantu memperkuat jaringan tanaman, membuatnya lebih tahan terhadap stres dan serangan penyakit. Mari kita lihat beberapa unsur hara utama yang berperan penting. Pertama, kalium, yang menjukung perkembangan sistem perakaran yang kuat. Sistem akar yang sehat akan meningkatkan kemampuan tanaman dalam menyerap air dan nutrisi dari tanah. Kedua, fosfor, yang merangsang pertumbuhan vegetatif, terutama pada batang dan daun. Ini sangat penting agar tanaman bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan daun yang sehat sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Ketiga, nitrogen, yang sangat vital untuk pertumbuhan daun dan batang. Pupuk NPK secara signifikan meningkatkan tinggi tanaman kopi arabica kita, karena ketiga unsur ini bekerja bersama untuk mendukung pertumbuhan optimal. Hasil dari pemberian pupuk NPK ini menunjukkan bahwa dengan mengatur keseimbangan hara, kita bisa meningkatkan hasil panen secara signifikan. Jadi, mengelola hara secara tepat adalah kunci untuk mendapatkan tanaman kopi yang sehat, kuat, dan produktif. Pada slide terakhir ini, saya ingin menegaskan kembali beberapa poin penting terkait pemberian pupuk pada tanaman kopi kita. Pertama, pemberian pupuk harus dilakukan tepat waktu sesuai dengan umur tanaman kopi. Artinya, kita harus memperhatikan fase pertumbuhan tanaman agar pupuk yang diberikan dapat maksimal manfaatnya. Selanjutnya, disarankan untuk memberikan pupuk dengan aturan dan dosis yang tepat. Mengapa ini penting? Karena pemberian yang tidak sesuai bisa berakibat kurang efektif dan malah merugikan tanaman. Saran dari penelitian menunjukkan bahwa kombinasi pupuk bisa memberikan respon yang cepat sekaligus mendukung kesuburan jangka panjang. Jadi, tidak hanya fokus pada hasil cepat, tetapi juga menjaga kesehatan tanah dan tanaman di masa mendatang. Pupuk kandang juga berperan penting karena mampu memperbaiki sifat tanah dan meningkatkan efisiensi penyerapan hara oleh tanaman. Dengan tanah yang lebih baik, tanaman kopi akan tumbuh lebih optimal dan sehat. Selain itu, nitrogen dan pupuk NPK menjadi unsur utama dalam peningkatan tinggi tanaman. Mereka sangat berpengaruh dalam pertumbuhan vegetatif kopi kita. Tak kalah penting, pupuk kandang sapi dan pupuk NPK positif terhadap tinggi tanaman kopi arabica. Mereka membantu tanaman mencapai potensi pertumbuhan maksimalnya. Kesimpulannya, penerapan pupuk yang tepat waktu, dosis yang sesuai, serta kombinasi pupuk yang tepat sangat penting untuk hasil yang optimal. Semoga saran-saran ini bisa kita terapkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kopi kita secara berkelanjutan.